Ụtụtụ ọma nụ ụmụ Igbo, ekenekwa m unu. Tata bụ eke, wee na-asị ka Chieke tata ketara anyị ndụ, ketara anyị ihe ọma, ketara anyị udo na agamnihu, ihe akụ na ihe enwe ịdị mma. Keke chụọla anyị ndị ajọ mmụọ, chụọla anyị ndị ajọ mmadụ, mee ka anyị pụta ife, ka anyị dị ude. Kacha anyị na ezumezu mmụọ niile anyị na-achụrụ aja, gọzie anyị, nye anyị ogologo ndụ na isi ike, nye anyị udo obi n'iru, udo obi n'azụ, ihe akụ na ihe enwe. A sị m na onye ọbụla na-achụ anyị ga-ada. Onye si na anyị ga-ada na onye ahụ ga-ada. Onye ọbụla fụrụ anyị wee gbawa aja ga-eji si ya wee zere aja. Anyị si na ọmaka ga na-emela anyị na tata wee ke n'ụgbọ anyị ji wee pụ malụ mma, mana nke anyị ga-eji wee bata ya ke ya mma. Na-asị ka ezumezu mmụọ niile anyị na-agọdọ wee chekwaa anyị n'okporo ụzọ, na dịka anyị na-aga njem na-aga na-abata n'ụkwa ya akpọrọ anyị n'ụzọ, kama na ihe ọma ga na-emela anyị. Bọsị eke, bọsị orie, bọsị afọ, bọsị nkwọ, n'afọ na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị, nwaada agbara ọma ụzọ mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afọ, anyị na-agbasi afọ ike, anyị na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche, anyị na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala Igbo, maka na ọdịnala bụ ebe ejedebelụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ọ usoro ndị mbụ na ndị egede ji wee kpere Chukwu site n'aka ịkwụ ọtọ, wee mụọ ọzụzụ nwoke na ọzụzụ nwaanyị, wee bisi ya ndụ chaa isi awọ. Ihe a na-agalụ ha ọnya maọbụ ọdịnala Igbo. Nwa jiri ohere a wee na-asị ụmụ Igbo, biko nụ ka anyị na-achịtaba n'azụ n'ọdịnala Igbo, ka n'ọdịnala bụ ebe ejedebelụ. Onye ọbụla nọ n'ọdịnala na ntọala anara nọ n'ekwe ụta. Onye ọbụla nọ n'ọdịnala n'isi na-acha ya awọ, maka gịnị? Ya na mmụọ ga-adị na mma. Gị na mmụọ dị na mma, ihe niile na-achọ n'ụwa ezuolu gị oke. Onye ọbụla nọ n'ọdịnala malụ mmụọ na-efe, na-akwanyere mmụọ ugwu, na-asọ nsọ ana, hapụ ime n'ihe ọbụla ga-ebutere ya ọchọ n'uke. Mgbe ụfọdụ ị ga na-agbara onwe gị afa, maka na ọtụtụ ihe na aga na-ezi gị, aga na-egosi gị ya. Ọ dị mkpa na gị nwa bụ onye Igbo na-achịtara azụ n'ọdịnala Igbo ka ị nwee ike wee nwee chi dị mma. Ịga n'isiokwu njem maka ya wee bịa. Isiokwu njem maka ya wee bịa bụ nkọwa gbasara ihe ndị gboo metalụ. Ihe ndị gboo metalụ. Ihe ndị gboo metalụ. Yes, a lot of pastors, a lot of preachers na-eji ọtụtụ ihe ndị gboo metalụ were gịnị na-eheti traditionalists. A lot of Christians ji maka ihe ndị gboo metalụ wee na-eheti a lot of traditionalists. Yes, enwere ezigbo ihe ndị gboo metalụ, nwa ajọ ife ndị gboo metalụ. Yes, ịma na ị nọ n'eziokwu ọfọ kwara ogwu. Yes, o nwere ọtụtụ ihe ndị gboo metalụ dị njọ, nwa ọtụtụ ihe ndị gboo metalụ dị mma. Many of us are passing through ihe ndị gboo metalụ, either the good or the bad. Now, kedu the bad side of ihe ndị gboo metalụ? The bad side of ihe ndị gboo metalụ bụ o nwere mgbe ha ji mmadụ egwu arụsị. O nwere mgbe ndị gboo ji mmadụ egwube arụsị. In my own place, those people ejina m ahụ. In my own place, and were a lot of deities. Then I heard from my dad that na-eji mmadụ nwa ikorobịa wee gwube dị mmụọ, na akụrụ ya enyi ya na ndụ wee kụọ ya mkpọ n'isi, wee gwube arụsị n'isi ya. Yes, a lot of ndị gboo mere ọtụtụ ajọ ihe. Amụọ ejima atụfuo ya.
I can remember not quite long when my elder brother died. Within period of 4 days onward, my grandmother died because the person Jenny news told her that it was my dad, and my dad was her favorite son. So, and the last child. So the woman, she was old then, she couldn't stand it. On a TC before they could break, the woman and ndị obodo wee sị that na my father ga-egbu efi na alụ merube ya. How can his mother and his child die within 4 market days? That for that reason, my father ga-egbu efi, and then my father do not have money to give them cow. I was in a 6-room sampalo my dad as at 1996 that my dad get demolished the house to pay for that abomination. So, and I begin till today I'm still reasoning it. Keduka ihe mmadụ na-enwere control over, which they knew that somebody killed that my brother. Keduka ihe mmadụ na-enwe control over ga-esi wee buru ya abomination, what you can't even help. So, o wee buli ihe ndị gboo metalu arụ, subjecting your fellow human to a slave, or subjecting that person into pains for your selfish gain. A lot of people buried people alive. A lot of people kpọrọ ụmụaka mmadụ mee slave trade. Wee were ụmụaka mmadụ na-eme slave ebe ụmụaka ha nọ. Ihe ndị gboo metalu. A lot of men that wanted to be prominent in the society sacrificed people, innocent people, so that they can get money. A lot of them, so that they can be famous, ka atụọ ha egwu, ka nwee power. A lot of people took land that was not theirs forcefully with charms. Ihe ndị gboo metara. Then, and we're another thing in the bomb also, which many of us are suffering. Another one in the bomb that many of us are ignorantly suffering is for protection of family. Maybe na nwa na anwụ, ụmụaka na anwụ, ụmụaka na amụ na ngwuru na anwụ. Onye nwe ngwuru wee negide anya chegide, so ota ka ọ ga-esi wee continue. He has to journey to go and bring down a deity. Okpoto ya na ngwuru. Na wali oji, na godoli ya, please protect me. Do not allow my children to continue to die. If you are going to do this for me, mma na eburu go oko, mmụọ nwoke mgbolu go oko, mmụọ nwaanyị mgbolu gị nnekwu. They have been doing this, practicing this for years. Many of us has abandoned these forces. Many of us has rejected them. Many of us has demolished these entities. A lot of them during the time of slave trade. When the one eje akpalụ mmadụ nwa mmadụ ekechie ya anya esi n'ọfịa bufee ya na mba ọzọ. The world was not as civilized and exposed as it is today. Akpụrụ onye akpụfee na mba ọzọ, mara ọzọ ebe ọ nọ, mara ụzọ o si wee jee eje, maazị ụzọ o si wee nata, ọ ga-esi wee na. And that person will be subjected to a slave. So many of our great grandparents, so many of our ancestors, so many of them went to different deities to bring that deities at home so that they can protect and remove the eyes of the evil people from their family, so that he will not go to the farm one day and come back and discover that either his wife or his children are missing. Some of them did this in order to stand you. Some of them jerekuta mmụọ ha pụtara for wealth, for fame. Ndị nwere warrior spirit, they brought deities that was empowering them, and their greatness was known. But today, we have abandoned those things. So which one are you suffering? Hello? Which one are you suffering?
Are you suffering as a result of abandoning your family ancestral forces? Or you are suffering as a result of the evil that your ancestors committed? Which one are you suffering? That is why I said that you need to know your root. You need to ask questions. You don't need to sit down. You don't need to sit down. But the fact, the real thing about you, you don't know about it. The main thing about you, you don't know. The real force holding you back, you don't know. Ibasialo mmadụ afa, ị na-agwa ya na o nwere mmụọ efere na ngwurube nne ya, na nna ya fere mmụọ, ma na nna mụtalụ na nna ya fere mmụọ, ma na nna mụtalụ na nna ya gburu mmadụ na o mere alụ. That is why they are suffering. The person will just pay a deaf ear to it. If I were you, I would ask questions. If I were you, immediately I listen to this kind of thing, I am going to start making inquiries about my foundation. I am going to start asking questions to know if this person that is telling me this thing knows about what he or she is telling me. And I can tell you that 60% of your problem, spiritual problem, is a result of forces in your foundation. And when this kind of thing is being revealed to you, what do? It's just that I don't like deceiving people. If I like deceiving people, it is your burden. Because what you are ignorant about, you should seek advice from people that are higher than you in that field. You actually can so that and you think that it will work. You only waste your money. And that strong hold will continue to hold you. That strong power will continue to hold you until you find out the real root of your problem and tackle it. So many people no na-ekota maka ihe ndị gboo metalu. Nke ndị gboo metalu, is it the positive one or the negative one? If it is the positive one, are you the cause of their hatred and the dark energies they have sent against you? Are you the cause? All these things, you need to know it. You need to find the root of your problem and tackle them properly. Aka mbụkwa onye nke gị nwada agbaroma ụzọ mmiri. Chitakwa na abụ onye gbasa oziọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agbasi afọ ike, anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Anyị na-enyekwara ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala. Maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ n'ụzọ eziokwu. Ya bụ ọnwa ajụjụ nwere ịjụ gbasara ihe ndị na-akụzi, ma ihe nkụzi taa, ma ọ bụ ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ma ọ bụ n'ịchọ ka agbalụ gị afa ma lụọ ọrụ gị ọrụ mmụọ. Echefukwana idelu m ozi na my WhatsApp number na 070 373 11 663. Ngwa ka emesịa.